Okay. So, topic clubbing of income. I'll explain you briefly what is the concept of clubbing of income. So, under the provisions of income tax, there are certain scenarios or situations in which income of a particular person will be added or clubbed in the hands of another person. Now, the reason is we discussed initially about concept of tax planning. We discussed about tax planning, tax avoidance, and tax evasion. You may recollect it. Tax planning, tax avoidance, and tax evasion. Tax planning is basically planning your tax in such a way you use the provisions of the act and you optimize the outflow of tax, or to a large extent reduce the outflow of tax. You try to take advantage of the provisions of the act. For example, you take into consideration the deductions available, the exemptions available, all that you do plan. We discussed in the last session, few sessions before, about capital gains. So if you want to avoid capital gains, tax on capital gains, you can plan to invest in property. So that's about tax planning. Tax planning is very much within the four walls of law. Then what is tax avoidance? Tax avoidance is something where you try to avoid tax by doing certain things, which is also legal. I am doing agricultural activity and I am avoiding tax because agricultural income is exempt from tax. I am running a partnership firm against a proprietary concern where they take advantage of share of profit from a firm is exempt in the hands of partner. There is a very thin line of difference between tax planning and tax avoidance. This tax planning will eventually result in what? Tax avoidance. But there is something called tax evasion. People tend to avoid, means it's okay, but evade means it's not appropriate. Evade tax happens in the form of non-disclosure of income. Evasion of tax happens in the form of misuse of tax provisions. People claim expenses which are not allowed. People claim deductions which are not allowed. Salary, நேற்று கூட பார்த்தோம் நேற்றுக்கு முந்தா நாள் நியூஸ்பேப்பர்ல ஒரு நியூஸ் வந்தது. People have misused HRA provisions. Using same PAN number, they have given some wrong information, etc. There is a big issue. So people tend to misuse the provisions of the act and try to take advantage of it. There is tax evasion, which is illegal. Okay. Now, having said that, why are we talking about that here? Clubbing of income is a mechanism, a provision under the act where people are trying to actually evade tax. They're trying to show that it is not evasion. Give a simple example. I have this property. I am owner of this property. I am receiving rental for this property monthly 30,000. What I'm doing is I'm transferring the rent to my wife. The property is in my name, but the rent goes to my wife. Now, the law says, come on, don't do this. Just because you're transferring your rent to your wife, it doesn't mean the income is your wife income, or it's income of your wife. It is something your own income which you are trying to, என்ன சொல்றது, hoodwink சொல்லுவோம், hoodwink. You're trying to cheat me. இது உங்க பேர்ல இருக்க வாடகை மட்டும் உங்க வீட்டு நேம்ல கொடுத்தா சரியா போச்சா? எல்லாருமே வச்சுக்காத. உன் இன்கம்லயே இன்கம் ஆட் பண்ணுவேன் தெரியும் தேதி அப்படின்னு. So what does it mean? The law is very much clear on why are you doing this. So it says that if under certain circumstances, income of somebody else will be added in your hands. Because it is something which you try to what? Avoid tax. No, technically it's not evasion. It is a mechanism of avoidance by using some circuitous route. There are many such ways you can do this. So there are different scenarios envisaged under the act where it says in this circumstance, the income of so and so will be clubbed in your hands, will be added in your hands, and you have to pay tax on it. Very simple. Let's say extra income 10 lakham.
This is extra income 5 லட்சம். Rental income. Extra income என்னவாயிடும்? அதுவும் என்ன இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் they will not do. நீங்க ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க கண்டுபிடிச்சு அவங்க ஆட் பண்ணி கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க. நீங்களே பண்ணணும். நீங்களே பண்ணலாட்டி get ready for a notice. Right? Income tax will send notice saying that observe so and so, so and so. So it's an evasion of tax or whatever, 100% penalty போட்டு they will levy penalty and all that. So the provisions of the law is very clear. It is good enough to. The law is good enough. Knowledge. There are people who do this. And so by providing for these clubbing provisions, it says you better don't do it. If you do it, you do this. Waste of time. I have one of my client, and in fact, technically not a client, but a prospective client, who met me. He was working in the private sector bank. That's a senior level guy, managerial position. His earnings was annually some 40-50 lakhs in a private sector bank annually. And he wanted me to file his returns. I said, okay, no problem. Then there was issue on this. His property income rental was received by his wife. So I asked him, sir, this is property income which is received by your wife, so we have to club it. So it has to be added to your income and consequently you have to pay extra tax for that. You know what happened after that? He did not come back to me. He did not come back to me like that. Not come back to me. And what he did, I don't know. When I say something about this is as per law, then people tend to what? Say how best to avoid it. அதுதான் அந்த ப்ரொவிஷனை வச்சிருக்காங்க. அவர் 50 lakhs salary earn பண்றாரு இன்கம். அவர் ஒய்ஃப் பேர்ல இன்கம் ரெண்ட் வாங்குறாரு. அந்த ரெண்ட்டை கிளப் பண்ணணும்னா அவர் யோசிக்கிறார். ஏன்னா அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டாக்ஸ் 30% டாக்ஸ் 30% ஆன் whatever rental income என்னாச்சு go to some 2-3 lakhs அவாய்ட் பண்றதுக்கு பார்க்குறாரு. அவருக்கு 50 lakhs இன்கம் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றதுக்கு நம்ம அட்வைஸ் கொடுத்து இது மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா 5,000 ஃபீஸ் சார்ஜ் பண்ணா he is not ready. ஒன்னு not only not ready to pay the fees first, second thing is not to accept this. Then how to correct these people? So income tax department is very tough. You don't the law, then we know how to deal with it. So they are sending notices, they are all doing all that, etc. Okay, so that's the essence of this passage. It's very, very easy. And there are other clubbing provisions also. For example, the income of a minor will be clubbed in the hands of his or her parents. And the minor provisions we discuss பண்ணுவோம். If a minor is, let us say, big musician, big man, musician, and that is for concerts. நல்ல மிருதகம் ஒரு கன்சர்ட்டுக்கு 10,000 வாங்குறாரு, 5 வயசு தான் ஆகுது. ஆர் இஸ் சிங்கிங் ராகுல் வெல்லால் மாதிரி, ராகுல் வெல்லால் இருக்காங்க, ராகுல் வெல்லால் அவருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு 15 வயசு தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஹி இஸ் கோயிங் பிளேசஸ், யூஎஸ்ல ப்ராக்டிஸ் பண்றாரு நினைக்கிறேன், இந்தியாவில் பண்றாரு. அவரோட ஆனுவல் இன்கமே ஒரு 20-25 லட்சம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்ப யார் டாக்ஸ் கட்டுவாங்க? Now, the law says that if income is derived by a minor out of his own expertise, like being a sportsman or senior artist, or சின்ன பையன் இப்போ இருக்காங்க சினிமாவில் அந்த டிராமால நடிக்கிறாங்க. He recently acted in this movie of Rajini also. What is it called? Jailer. இதுல அவனோட பேரன் அவன் தெரியுமா பையன்? அப்படி பையன் அவன் என்ன போடு போட்டுருக்கான் பாத்தீங்க இல்லையா? அவன் தெரியாது போடு. Both is bad அவன். Nice guy. I like him. Very cute guy. And I like one of the best of this. I don't know whether you have seen it. அந்த ஒரு டிவியில பேட்டி எடுக்கிற மாதிரி ஒன்று வரும். என்ன என்ன வளர்க்கறது அப்படின்னு பேட்டி எடுக்கிற மாதிரி அதே he will come in different get up. So very nice guy. He is learning what? Lakhs and lakhs. Now if a minor earns out of his expertise, knowledge, whatever, or some skill, then it will be taxed in the hands of minor one. If not,
If not, இப்படி பார்த்தா ஒரு 5 லட்சம் டெபாசிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு பேரன் பேங்க்ல, அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது. அது யார் கையில கிளப் ஆகும்னா பேரண்ட்ஸ் கையில கிளப் ஆகும். So any income earned by a minor which is not out of his own skill, knowledge or expertise will be kept in the hands of parents whose income is higher. இப்ப பேரண்ட்ஸ்னா 2 பேரும் இல்லையா? ஸோ ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருப்பாங்க, பேரண்ட்ஸ் மதர் ஃபாதரோட இன்கம் மதரோட இன்கம் எது ஹையரோ அதுல வைப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு. தட்ஸ் வாட் யூ கோயிங் டு கோ த்ரூ ஒன் பை ஒன். Okay, so this topic covering of income is a very simple and easy topic. I hope you will really like it because points are easy to remember. So make a note, generally an assessee is in respect of his own income. In respect of his own income. In some cases, the income tax, deviates from this principle. In some cases, the income tax deviates from this principle, and the assessee may be taxed under section 60 to 64. Assessee may be taxed under section 60 to 64 in respect of income which legally belongs to some other person. In respect of income which legally belongs to some other person. In respect of income which legally belongs to some other person. First, transfer of income without transfer of income without transfer of asset. Section 60. Condition number 1. Section 60, condition number 1. The taxpayer owns an asset. The taxpayer owns an asset. Condition number 2. The ownership of asset is not transferred by him. It's not transferred by him. That is, he retains the ownership. Condition number 3. The income of the asset is transferred. The income of the asset is transferred. The income of the asset is transferred to any person under a settlement. The income from the asset is transferred to any person under a settlement, trust, covenant, or agreement or arrangement. So it could be under a settlement, trust, covenant, agreement or arrangement. Doesn't make any difference. நீங்க என்ன அக்ரிமெண்ட் போட்டாலும் என்ன ரிசல்ட் இருக்கும். நீங்க ஒரு ட்ரஸ்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி ஒய்ஃபுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலும் இதேதான், ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலும் இதேதான். காவனன்ட்ங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். ஸோ எந்த ஃபார்ம்ல பண்ணாலும் இன்கம் வில் பி கிளப்ட். Because Income Tax Act NBC, this to be a
sort of a transfer of income from one person to another person and trying to avoid tax. And it is assumed so. The law provides that. நீங்க கூட கேட்கலாம் சார் அது என்ன தருது அவர் வயசுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க ஏன்னா அந்த வயசுக்கு இன்கம் வேணும் அக்கா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாரு அவரு இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் இருக்கிறதுக்கு அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் tax says no we assume this way so we have to pay tax the law is the law because that is what we wanted to do so you don't have a choice right so it can be under trust agreement contract anything still the provisions will lie. Condition number 4. The above transfer is revocable or irrevocable. Revocable or irrevocable. The above transfer may be revocable or irrevocable. Revocable and revocable, it is something, I mean, can be withdrawn any time. The agreement can be even a revocable agreement. Still, the position doesn't change. The clubbing provisions will apply. And the other transfer is made on or after 1462. On or after 1462. So this is condition number 1. Transfer of income without transfer of asset. That's the example I gave you. Where husband is transferring his property to his wife, again, the income to his wife. Example நான் சொல்றேன். X owns just example for your US only. X owns 2014% debentures of A Limited. Annual interest 56,000. On April 1, 2023, he transfers the interest income to his friend without transferring ownership of this ventures. Although during 23-24, interest of 56,000 is received by his friend. It is taxable in the hands of X because it has been transferred without transferring the ownership of asset. Wife ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்தேன். ஸோ நீங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலும் அதே ஸ்டோரி தான். Because it says transfer of income without transfer of asset to anyone. Then the income will be clubbed. Wife நான் ஏன் சொன்னேன்னா நார்மலா நீங்க வேற யாருக்கு அது மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மாட்டீங்க நார்மலா. ஃப்ரெண்டுக்கு யாராவது பண்ணுவீங்களா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் அவர் டாக்ஸுக்காக பண்ண மாட்டீங்க. இது வந்து அட்லீஸ்ட் ஸ்மால் அமௌண்ட் என்ன சொல்றது 4,000 14% இன்ட்ரெஸ்ட். இதே ஒரு பெரிய அமௌண்ட் இருந்தால் நீங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்க. ஃப்ரெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அவன் யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் தர மாட்டாங்க ஃப்ரெண்டு தானடா அப்படின்றோம். So what I mean to say is why I put the example of wife is normally people tend to do the transferring to other pinari tanya. Next step. This is section 16. Revocable transfer of assets. Revocable transfer of assets. When income therefrom is regarded as transferor. Revocable transfer of assets when income therefrom is regarded as that of transferor. That means you are doing a transfer, but there is a revocable transfer. Then what happens? Again, the provisions will apply. Clubbing provisions will apply. Revocable anytime you can take back. Rather, transferring it to someone, but with the condition that they will take back anything. Under that, an asset is transferred. இங்க என்ன பண்றான் asset transfer பண்ணிருக்கான். But the transfer is what? The transfer is revocable. You still retain the right to take it back. என்ன பார்த்தீங்க இல்லையா அசெட் நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ற மாதிரி பண்றேன் அதோட இன்கம் நீ எடுத்துக்கோ நான் இந்தியா டேக் பேக் அசெட் அப்படிங்கிறது ரிவோக்கபிள் டிரான்ஸ்ஃபர் இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் தானே சொல்லுவேன் இங்கேயும் நான் ப்ராப்ட் பண்ணுவேன் இதுக்கு போயிடலாம் எப்படி இருந்தாலும் கிளப் தான் பண்ண போறாங்க ஸோ டோன்ட் டூ ஆல் திஸ்ங்கிறான் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் உன் இன்கம் நீயே வச்சுக்கோ நீயே டாக்ஸ் கட்ட பெட்டர் இது மாதிரி பண்ணா வேலையை எடுத்த போய் இன்னொரு வேலை அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் கிடையாது ஸோ if an asset is transferred under revocable transfer, income from such asset will be
Taxable in the hands of transferor. Income from such asset will be taxable in the hands of transferor. The transfer for this purpose includes settlement, trust, covenant, agreement, or arrangement. Agreement or arrangement. The transfer for this purpose includes settlement, trust, covenant, agreement, or arrangement. So in whatever way you transfer the asset, the income will be clubbed. இதேதான் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டீம்ட் ஓனர்ஷிப்பும் இதே ப்ரொவிஷன்ஸ் தான். இந்த சிச்சுவேஷன்ஸ்ல ப்ராப்பர்ட்டி யார் பேர்ல இருந்தாலுமே யூ ஆர் கன்சிடர்ட் ஓனர். யூ ஆர் டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டு யுவர் வைஃப். Legally, who is the owner? The wife. Who is the deemed owner? Husband, because it is transferred without consideration or inadequate consideration or for transfer of income. So the deemed wealth கிடையாது உங்களுக்கு, முன்னாடி wealth tax உண்டாது, இதே கான்செப்ட் தான். ஸோ எல்லாத்துக்கும் அண்டர்லைங் கான்செப்ட் ஒண்ணுதான். Deemed ownershipங்கிறது இந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் தான் வரும். When you transfer to someone under revocable transfer, you are deemed to be the owner. That means what? Income arising from that, you have to pay tax. புரியுதா? அதுக்கு அண்டர்லைங் பிரின்சிபல் கிளப்பிங் தான். ஏன்னா டீம்ட் ஓனர்ங்கிற கான்செப்ட் என்னன்னா, இன்கம் டேக்ஸ் பர்பஸ்க்கு யார் ஓனர்? நீங்க யாருக்காவது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்கலாம், பட் அதோட பர்பஸ் என்ன? இதுதான், இந்த மாதிரி தான். அசெட் டிரான்ஸ்ஃபர் அண்டர் ரிவோக்கபிள் டிரான்ஸ்ஃபர். Trying to evade or I mean, you are trying to avoid tax. So the underlying principle also. So revocable transfer is also coming under this. அதுல ரெண்டு மூணு சிச்சுவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். Revocable transfer situation 1. If an asset is transferred under a trust, if an asset is transferred under a trust and it is revocable during lifetime of beneficiary, and it is revocable during lifetime of beneficiary. Situation 1. An asset is transferred under a trust and it is revocable or withdrawable during lifetime of beneficiary. Personal beneficiary. So Mr. A transfers property to a trust for the benefit of B, but it is a revocable transfer. So any income arising from the property will be clubbed in the hands of A. Condition number 2 or situation number 2. If an asset is transferred to a person and it is revocable during lifetime of transferee, and it's revocable during lifetime of transferee. Third, situation 3. If an asset is transferred before 1461 and it is revocable within 6 years. It's revocable within 6 years. That is situation 3. Situation 4. If the transfer contains any provision to retransfer the asset or income therefrom to the transferor directly or indirectly, wholly or partly. Wholly or partly. If the transfer contains a provision to retransfer means what? Anytime it will be transferred back. Then situation 5.
If the transferor has got any right to reassume power, these are the situations of revocable transfer. If the transferor has any right to reassume power over the asset. So these are all the situations of revocable transfer. That is, you should have the power to revoke, not necessary that you should have revoked. Revocable is nothing. You still hold the power to take it back. Then clubbing provisions work. That means what? Essentially, if you want to transfer to someone, transfer it completely. Now, let's go back to the last class discussion. Gift. Transfer of an asset for what? Consideration or inadequate, without consideration or inadequate consideration. If the difference is more than 50,000, you have to pay tax on that. So, அப்படி பண்ணிட்டு போயிருந்தோம் அவ்வளவுதான். அப்புறம் இந்த clubbing provisions apply ஆகாது. Mr. A is transferring his property to Mrs. A. Property worth 50 lakhs. Transferring it for 5 lakhs. No problem. Because anyway, for Y or Mrs. A, it is a taxable income. And a gift. ரிலேட்டிவ்னா கிடையாது. ஸோ இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் கிஃப்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். கிஃப்ட் ஸோ ஐடியா என்ன பண்ணா தெரியுமா மிஸ்டர் ஏ மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்ளை ஆகிற சுச்சுவேஷன்ல ஒய்ஃபுக்கு அது கிஃப்டா கொடுத்துடணும். அதான் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒய்ஃபுக்கு அது கிஃப்டா போட்டு கிஃப்ட் டீட் போட்டு ஒய்ஃபுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். அப்போ நோ ப்ராப்ளம். ஐ ஹோப் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த கேஸ்ல என்ன சொல்றோம்னா போன கேஸ்ல என்ன பார்த்தோம்? டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்கம். ரெண்டு வித்தியாசம் புரியுறதா? ப்ராப்பர்ட்டி நீங்களே வச்சுக்கிறீங்க, இன்கம் மட்டும் யாருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க? வேற யாருக்கும். அப்போ கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் வில் அப்ளை. இப்ப பாக்குறது தானே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு ஆனா அது என்ன ரிவோக்கபிள் டிரான்ஸ்ஃபர். இதான் ரிவோக்கபிள் அர்த்தம். நான் கொடுக்குறேன் ஆனா இமீடியட் டேக் பேக். So income taxes in this case also clubbing provisions will apply. Understood? ரெண்டு கேஸ் டிஃபரன்ஸ் புரியுது உங்களுக்கு? இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட். When an individual is assessable in respect of remuneration of sports, when an individual is assessable in respect of remuneration of sports, then remuneration of sports வந்து ஹஸ்பண்ட் கையில கிளப் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க. It's a very interesting provision. So Mr. A is earning income. Mr. A is also earning income. Mr. A is employed in the firm of Mr. A or in the business of Mr. A. Mr. A is employed in the firm of business of Mr. A or he got a substantial interest in the firm of Mr. A. He is getting a salary. Now please understand, in income tax there is no problem with giving salary to your relative. The income tax doesn't say you should not appoint your relatives. இப்போ நான் வந்து ஒரு கோச்சிங் சென்டர் என்னோட ஒய்ஃபையோ ரிலேட்டிவையோ நான் எம்ப்ளாய் பண்ணாம இங்க வந்து we are talking specifically of spouse. மிஸ்டர் ஏ இருக்கார், அவர் ஒரு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார், அவர் ஒரு ஃபோன் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கார், அவர் ஒய்ஃப் அப்பாயிண்ட் பண்றார் மேனேஜர். அது பண்ணாம கூடாது, பண்ணலாம். மிஸ்டர் ஏ can very well appoint his wife for his office. There is no problem in that. Then what is the problem? Problem is the salary earned by spouse, if it is not commensurate to the market or it is over and above the market, then the clubbing provisions will apply. என்ன அர்த்தம்? ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? பிசினஸ் இன்கம் டிஸ்கஸ் பண்றது என்ன சொன்னேன்? எனி பேமெண்ட் மேட் டு ரிலேட்டிவ் எக்ஸஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் வேல்யூ வில் பி disallowed. இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா Mrs. A, she is qualified. He is also a chartered accountant. Mr. A is also a accountant. இவங்க firmல இவங்க ஒர்க் பண்றாங்க. மந்த்லி 1 lakh salary. இதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா? No problem. No problem. So, see, Mrs. A, she has got relevant qualification and experience and whatever, so she is earning an income of 1 lakh, which is the market rate. There is no harm in it. But when the problem starts? When the problem starts, it starts when Mr. A gets a salary without appropriate qualification or experience. So, simple.
firmல எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் நீங்க கிளைம் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வர ப்ராஃபிட் எத்தனை ஒய்ஃபுக்கு சேலரியா கொடுத்துருந்தோம். உங்களுக்கு வருஷத்துக்கு 20 லட்சம் ப்ராஃபிட், ஒய்ஃபுக்கு 20 லட்சம் சேலரி. அப்போ உங்க டாக்ஸபிள் இன்கம் எவ்வளவு? ஏன்னா சேலரியை கொடுத்துடுறீங்க. சேலரி இஸ் an expense. Your taxable income will become zero. You don't pay tax on that. அப்ப இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன? விஷயம் தெரியும் உங்களுக்கு. 20 lakhs eligible qualification expense இருந்தா no issues. Otherwise it will close. This condition, the taxpayer is an individual. Second condition, he has got a substantial interest in the concern. Third condition, the spouse is employed in the concern. Fourth condition, the spouse is employed without any technical or professional knowledge or experience. Only in these conditions the income will be claimed. So the முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன? She should have substantial interest in the concern. அப்போ சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து சேலரியும் வாங்கினா என்ன அர்த்தம்? சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் நார்மலா என்ன? 20% without share or profit share போலாம் or voting rights. புரியுதா? voting rights. இது எங்க பார்த்தோம்? சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி, நான் ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி சேலரியில பார்க்கும்போது director employee is a specified employee. A person who has got a substantial interest is a specified employee. A person who is getting more than 50,000 salary per year is a specified employee. So a person who is having substantial interest in a concern. See, if the condition will only apply when the person has got substantial interest in that, and otherwise not. I hope you're able to understand. Yeah, otherwise public provisions are not applying. Salary la paathuruvaanga, land back பண்றோம். Business income la அது வாங்கிடும். அதனால அது கொண்டு வரணுங்க. அதான் புரிஞ்சுக்கோங்க. நார்மலா உங்க ஒரு மிஸ்டர் ஏ அக்கௌண்ட் பண்றாங்க, சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அவங்களுக்கு அப்படின்னா இது வராது, அப்ளை ஆகாது. சேலரி இன்கம் டிஸ்அலவ் ஆயிடும். அதாவது எனி எக்ஸஸ் பேமெண்ட் will get disallowed under salary income. That itself means what? That itself means what? It is clubbing தான் அர்த்தம். சேலரி டிஸ்அலவ் பண்ணா என்ன அர்த்தம்? ஒய்ஃபுக்கு பே பண்ற சேலரி எக்ஸசிவா இருக்கு டிஸ்அலவ் பண்ணாலும் உங்க பிசினஸ் இன்கம் ஜாஸ்தியா நீங்க டாக்ஸ் கட்ட போறீங்க. அதுதான் நடக்குது. ஸோ அதனால இது கவர் ஆகிறது. இங்க எப்போ கவர் ஆகும்னா சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்போது மட்டும்தான் கவர் ஆகும். ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஆல் கிளியர். Provisions will only apply when spouse has got substantial interest in the business of this concern. And also the second condition is salary or remuneration is paid which is in excess of the market condition, or rather என்ன சொல்றாங்க, excess கூட யூஸ் பண்ணல, without any technical or professional knowledge or experience. இப்போ மிஸ்டர் ஏ இருக்கார், firm run பண்ணிட்டு இருக்கார். Mrs. A has got substantial interest in the firm, for example, and Mr. A is a chartered accountant, Mrs. A is a aeronautical engineer. salary மாசம் மொத்த தலைக்கும் அவங்களுக்கான சம்பந்தம் பண்ணவே முடிச்சு போடாது அப்படின்னு அது மாதிரி பண்ண முடியாது. யூ கான் டு ரிலேட்டட். டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டைஸும் கிடையாது, டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷனும் கிடையாது. ஏதோ ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் நீங்க சேலரி கொடுக்க முடியாது. Substantial interest means in case of a company. Substantial interest means in case of a company. If the individual beneficiary holds individually or also with relatives 20% more of equity shares in the company
at any time during the year. At any time during the previous year. In case of a concern other than company, if an individual is entitled to 50% or more share in profits in the concern. In case of a concern other than a company, an individual is entitled to 20% or more share in profits in the concern, individually or along with his relatives, at any time during the previous year. Relative means relative. He along with relative holds substantial interest. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க தெரியும் வச்சிருக்க மாட்டாங்க, ரிலேட்டிவ் நேம் வச்சிருப்பாங்க. அதையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் அந்த 20%. ரிலேட்டிவ்னா யார் யாரு? ஹஸ்பண்ட், wife, brother or sister or lineal ascendant or descendant of that individual. When both husband and wife have substantial interest in a concern, it's fine. When both husband and wife have substantial interest in a concern, so let us say A Limited. X has got 20%. Mrs. X has got 50%. Both are having substantial interest in the concern, and both are in receipt of remuneration from such concern. And remuneration is received by both without technical or professional qualification. Depends on any guess? Now, some example clear that A Limited or company, execute 20% share. Mrs. X to go 20%. Both of them have substantial interest in the concern. Both of them are getting 1 lakh per month remuneration or whatever. Or proper technical or professional knowledge or experience. So now, every clubbing provisions apply. Yes. Yes, you are right. Good. Actually, the clubbing provisions will apply where for other than Mr. Exaka higher income on the club. Good. Remuneration will be included in the total income of husband or wife. Whose income excluding such remuneration is higher. There are very important points. I know it's tough. All of that or provision of definition again. Exam RTP, NTP எல்லாம் மாடல் டெஸ்ட் பேப்பர்லாம் பாத்தீங்களா? RTP எல்லாம் எப்படி இருக்கு? பார்த்தாலே பயம் இருக்கு. ஏன்னா என்ன ரொம்ப டீட்டெயில்டா கேட்பேன் பாத்தீங்க இல்லையா? ஒரு கொஸ்டின் பாக்குறேன், வரைக்கும் அந்த கொஸ்டின் நானே பார்த்தது இல்லை, உண்மையை சொன்னேன். RTPல CS ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு Mr. X has got following policies and policy table கொடுத்தான். Policy, the date of issue, sum assured, percentage premium. அதை கொடுத்துட்டு கேஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின் MCQ. கொஞ்சம் நானே டென்ஷன் ஆனது பார்த்துட்டு என்ன அப்படி கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு. இதெல்லாம் ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் இவ்வளவு நுணுக்கமா கேட்கல எக்ஸாம்லயும். we have to know it. So if remuneration is received by both Mr. X and Mrs. X, both have got substantial interest, then it will be clubbed in the hands of that particular X or Mrs. who has got income higher than. If இது தவிர Mr. X க்கு 25 lakhs income, Mrs. X க்கு 12 lakhs income, அப்ப யார் கையில கிளப் ஆகணும்? Mr. X கையில ஆகணும். This will continue to be so even in the subsequent year there is a change. If once clubbing is done on this basis, it will continue to be so
In the subsequent years also, you may do it in the case only on when you satisfied. Rather, Mrs. Excel club unknown to assessing officer satisfied பண்ணுவார் இல்லாட்டி என்ன ஆகும் சப்சிக்வெண்ட் இயர்ல இவருக்கு 20 lakhs இவங்களுக்கு 25 lakhs அப்பயும் என்ன ஆகும் இதே கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன் அப்ளை யாருக்கு கிளப் ஆகும் மிஸ்டர் எக்ஸ் unless the assessing officer finds merit in clubbing it in the hands of Mrs. X. All of you are clear? Anyone's got any doubts? Online students are doubts irka? Yes, sir. The salary will club off. So salary good because salary is paid without technical usement without technical or professional knowledge or per month to 1 lakh, not 12 lakhs per year. Sorry, what is your doubt? Overall 20 lakhs. Other than salary, 25 lakhs, you will 12 lakhs for 20 lakhs. Other than salary, யாரோட இன்கம் ஹையரோ அவங்க ஹேண்ட்ஸ் கிளப் ஆகும் அதர் தேன் salary. So salary into 1 lakh, 1 lakh, 12 lakhs, 12 lakhs. இவங்களுக்கு other than salary 22 lakhs, இவருக்கு 20 lakhs. So யாருக்கு கிளப் ஆகும் புரியுதா? அதை கிளாரிஃபை வேறு salary income தான் கிளப் ஆகும் அந்த 12 lakhs. இது வந்து they try to this is very unique provision again that they are trying to add back income. Okay, very interesting question. Okay, it's a slightly interesting question. Make a note. Income of X age 31 years. Income of X age 31 years. And Mrs. X age 30 years. Income of X age 31 years. And Mrs. X age 30 years. For the previous year, 23-24, is as follows. First column particulars. Second column Mr. X. Third column Mrs. X. Salary of particulars, salary of X from B Limited. 5,70,000 minus standard deduction 50,000. So net on the X of the hands of 5,20,000. Net salary income in the hands of X 5,20,000. Business income Mrs. X is nil. Then business income X to 10 lakhs, Mrs. X to 1,60,000. Then bank interest hyphen fixed deposit 3,70,000, 90,000. Total income 18,90,000, 2,50,000.
X is employed by B Limited. X is employed by B Limited. Salary, whatever I gave you, 2,70,000, without any technical or professional qualification. Without any technical or qualification. And Mrs. X holds Mrs. X holds 20% equity share capital in B Limited. X is employed without qualification. Mrs. X holds 20% equity share capital in B Limited. From March 20, 2024. Find out the income of X and Mrs. X. Find out the income of X and Mrs. X. Very interesting problem. இப்போ கிளபிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்ளை ஆகுமா ஆகாதுங்கிறத பாயிண்ட். இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொடுத்ததெல்லாம் பார்ப்போம், எல்லாமே ஃபுல்ஃபில் ஆகும். The taxpayer is an individual, he has got substantial interest in a concern. So interestingly, யாருக்கு substantial interest இருக்கு? X தான் Mrs. X தான். யாருக்கு இருக்கு? Mrs. X. Mrs. X has got 20% voting power. Just for few days. ஒரு நாள் இருந்தா கூட போதும். Not necessary throughout the year. At any point of time in a year இருந்தாலும் கிளபிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் will apply. அப்போ salary of Mr. X actually எவ்வளவு? 5,70,000 minus 50 எவ்வளவு? யாருக்கு இதுல கிளப் ஆகும்னா, who has got substantial interest? Mrs. X. If he clubbed only in the hands of the spouse who has got a substantial interest. ரெண்டு பேருக்கும் interest இருந்தா என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன். It will be taxable or clubbed in the hands of the person who has got higher income. நீங்க ரெண்டு பேருக்கும் இல்ல, Mrs. X-க்கு மட்டும்தான் இருக்கு. Mrs. X has got 20% voting power in this company called A Limited or B Limited, whatever. So salary of Mr. X without technical qualification will be clubbed in the hands of Mrs. X. So டைரக்டா இவங்க இன்கம் தூக்கி கொண்டு எங்க போட்டோம்? Mrs. X போட்டோம். அதர் இன்கம், பிசினஸ் இன்கம் எவ்வளவு இருக்கு? X-க்கு. Yeah. Mrs. X-க்கு எவ்வளவு? 1,60,000. Bank interest, fixed deposit 370, 90. Okay. 520, 680, 770. Jump up. So not tax, not total income. Plus deductions if any, இந்த இடத்துக்குலாம் get net income. Online students புரியுறதா? It's a very good example there. Big provisions எப்படி apply ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். It will be taxable in the hands of the spouse who has got substantial interest. Even though இவரோட இன்கம் கூட இருக்கிறது கம்மியா இருக்கிறது கிரைட்டீரியா கிடையாது. யாருக்கு சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்க ஹேண்ட்ஸ்ல தான். அதேதான். அதாவது நியூ விஜயம் ஓல்டு விஜயம் ரெண்டு இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த ஸ்லாப் நியூ இப்போ இன்னைக்கு அப்கோர்ஸ் ஹாப்பி நியூ ஃபினான்ஷியல் இயர். ஸோ வி ஆர் ஆல் இன் டு த நியூ ஃபினான்ஷியல் இயர். ஸோ as accountants, significant day for us, right? So wishing you all a great year ahead. So as you said, in the year then the new tax rates will apply. You know, the previous year, new previous year ஆரம்பிச்சிருக்கு. Correct? So a lot of new applicable provisions will start from today. Income tax provisions. But உங்களுக்கு previous year என்ன? உங்க எக்ஸாம்க்கு உங்க previous year என்ன? அசஸ்மெண்ட் இயர் என்ன? அது இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண previous year என்ன? இப்போதைக்கு நீங்க இப்போ இதை பத்தி நினைக்காதீங்க. பரீட்சை இன்டர் பாஸ் பண்ற வரைக்கும். ஸோ மேல் எக்ஸாம், நவம்பர் எக்ஸாம் ஆர் வாட் எவர். ஸோ அதை முடிச்சிருவோம். அதுக்கப்புறம் தான் அதை பத்தி நம்ம திங்க் பண்ணணும். உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் என்ன? அப்ளிகபிள் உங்களுக்கு ஃபினான்ஸ் ஆக்ட். ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் அப்ளிகபிள் ஃபார் யூஸ் 2020.
Finance Act 2024 renewal தான் வரும். ஏன்னா இப்போ எலெக்ஷன்ஸ் முடிஞ்சு பட்ஜெட் ப்ரெசென்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வரும். எலெக்ஷன் April 19th இல்லையா? எல்லாருக்கும் ஓட்டு உண்டா? ஃபர்ஸ்ட் டைமா இல்லை செகண்ட் டைமா? ஃபர்ஸ்ட் டைம். லுக்கிங் ஃபார்வர்ட். ஆனால் ஓட்டர் கார்டெலாம் வாங்கி வச்சா எல்லாரும். ஸோ நீங்க தான் வந்து தேசத்துடைய எதிர்காலத்தில் தீர்மானிக்க போறீங்க. செய்வீர்களா? நான் பேசுறது யார் பேசுவாங்க? நீங்கள் செய்வீர்களா? என்ன ஒரு கரேஜ், எபிட்டோம் ஆஃப் கரேஜ். கரெக்ட்? அக்ரி இருக்கீங்களா? அவங்க பேசி லேடி என்ன போல்டா நீங்கள் செய்வீர்களா அப்படின்னு அப்ரிஷியேட். ரைட்? Anyhow, so elections on the corner, you are waiting for it. So உங்க ஓட்டு தான் நாட்டோட எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்க போறது. ஓகே, ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் எல்லாருக்கும் ஓட்டு உண்டு இல்லையா? I hope all of you have voter ID. So election day அன்னைக்கு கிளாஸ் வைக்கலாமா? உங்க ஜனநாயக கடமையை செலுத்த வேண்டும் இல்லையா? 19th அன்னைக்கு பெய்டு லீவ். ஃப்ரைடே நினைக்கிறேன். Friday. So 19th April, Friday. So it's going to be a holiday only because election day. It's going to be very interesting day. No class on that day. Yeah, right. Next, when an individual is assessable in respect of income from asset transferred to spouse, when an individual is assessable in respect of income from assets transferred to spouse, first condition, taxpayer is an individual. Condition number 2, he has transferred an asset other than house property. He has transferred an asset other than house property. It could be even fixed deposit. The asset is transferred to his or her spouse. Condition number 4, the transfer may be direct or indirect. The transfer may be direct or indirect. And next point, if the asset is transferred, the asset is transferred otherwise for adequate consideration. Otherwise than for adequate consideration or in connection with an agreement to do a part. Or in connection, sort of living separately. Transfer next condition is the asset may be held by the transferee spouse in the same form or in a different form. If the above conditions are satisfied, then any income from such asset shall be deemed to be income of the taxpayer. Of course, transfer the asset. Let me repeat the conditions. The taxpayer is an individual. He or she has transferred an asset other than house property. For example, FD. Mr. X ஒரு 50 லட்சம் FD வச்சிருக்காரு. அதான் ஒய்ஃப் நேம்க்கு மாத்திடுறது.
The asset is transferred to spouse. The transfer may be direct or indirect. The asset is transferred otherwise than for adequate consideration and account. It is free. Or for even lesser consideration. And it is not in connection with the agreement to leave a partner account. Husband and wife may have an arrangement where husband says, we will live apart, I'll give you 50 lakhs worth of FD. That is not covered here. I'll go into sort of a divorce marriage. The provision cover. The asset is linked with the transfer is spouse in the same form or in different form. And the spouse என்ன பண்றாங்க எப்படியே உரிச்சு போட்டு business start பண்ணிடுறாங்க. Business income வருது. அப்படியே clubbing provisions will apply. புரியுதா? I hope you are all able to understand. The best example is Mr. A giving transferring 50 lakh worth of FD to Mrs. A without consideration, and Mrs. A earns income out of that. Then clubbing provisions will apply. And it is not necessary that it should be only FD and interest. That Mrs. A would have broken the FD and put the 50 lakhs into a new business and earning profits from that business. Then also clubbing provisions will apply. It can be the same form of வீடு வாங்கிட்டாங்க. வீடு வாங்கி ரெண்ட் வாங்குறாங்க. என்ன பண்றாரு? FD கொடுக்குறாரு. Mrs. A FD வாங்கிக்கிறாங்க வித்தவுட் கன்சிடரேஷன். Mrs. A FD பிரேக் பண்ணி ஒரு வீடு வாங்குறாங்க. வீடு வாங்கி ஒரு ரெண்ட் வருது. அந்த ரெண்ட் எங்க வரும்? கிளப்பிங் வரும். இது இந்த ப்ரொவிஷன் இருக்கு அதர் தேன் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டிரான்ஸ்ஃபருக்கு இது அப்ளை ஆகாது. அதர் தேன் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்காக தான் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்தேன்? FD. புரியுதா? Asset may be held by the transferring spouse in the same form or in a different form. So you hold it in the same FD form or you convert it into some building or whatever, get rental income or whatever, or transfer into some business asset, income, whatever. All cases, clubbing provisions will apply. இப்போ இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு, வெரி இம்பார்ட்டன்ட், மேக் அ நோட். ரெண்டு விஷயம் சொல்லிருப்பேன், பிசினஸும் சொல்லிருப்பேன், கேபிட்டல் சொல்லிருப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் பிசினஸ் முடிச்சிருவேன். An asset is transferred by spouse without adequate consideration and the money is invested in a business. The money is invested in the business. Clubbing provisions or clubbing amount to be calculated as follows. An asset when transferred to spouse, எப்படி clubbing, very important. Example வரும். Step 1. Find out the total investment of transferring spouse. In the business on the first day of the previous year. இப்ப நான் கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மிஸ்டர் ஏ இஸ் டிரான்ஸ்ஃபரிங் டு மிஸ்ஸஸ் ஏ. நீங்க என்ன பண்ணணும்? Find the investment of transferring spouse on the first day of the previous year. எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Step 2. Find out the amount invested by transferring spouse find out the amount invested by transferring spouse out of assets transferred to her without adequate consideration. Find out the amount invested by transferring spouse and I had a Mrs. A. Out of the asset transferred to her without adequate consideration by her husband on the first day of the previous year. Step 3. Find out the taxable income within bracket exempt income not included of the transferring spouse from the business.
I'll repeat, find out the taxable income. Within bracket, exempt income is not included. Of the transferee spouse from the business. And if the transferee spouse becomes a partner of a firm by investing the aforesaid asset, then only interest income from the firm is considered. Share of profit is not considered. Well, நான் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த எக்ஸாம்பிள். மிஸ்டர் ஏ என்ன பண்றாரு, ஒரு 50 லட்சம் ரூபாய் மிஸ்ஸஸ் ஏ பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. அப்போ இன்கம் பண்றாங்க. அப்போ இன்கம் ஃப்ரம் பிசினஸ் கெட் கிளப்னு சொன்னேன். இதே ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்ல அவங்க பார்ட்னரா ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் மட்டும்தான் கிளப் ஆகும். ஏன்னா ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இஸ் எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் டாக்ஸ். ஸ்டெப் 3 அது. அந்த ப்ராப்ளம் போட்டு காட்டுறேன், புரியும் உங்களுக்கு. ஸ்டெப் 4. The amount which shall be clubbed in the hands of transferor is determined as follows. Step 3 to step 2 by step 1. ப்ராப்ளம் போடும்போது புரியும் உங்களுக்கு. ப்ரொபோர்ஷனேட் சிம்பிள் பா. மொத்தம் வந்து மிஸ்ஸஸ் ஏ வந்து ஒரு 1 crore இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க பிசினஸ்ல. அது 50 லட்சம் மிஸ்டர் ஏ கொடுக்குறாரு. அப்போ 50% எழுதிக்கலாம். புரியுதா? அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. மிஸ்டர் ஏ வந்து டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 1 crore. அதுல மிஸ்டர் ஏ வந்து கொடுத்துருக்காரு 50 lakhs. வர இன்கம்ல 50% பி கிளப்ட். வேற ஒன்றும் கிடையாது. அதுதான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேயா? இந்த ப்ராப்ளம் போட்டா புரியும். 31st on 27th December 2022. On 27th December 2022, X gives rupees 2,50,000 to Mrs. X. And Mrs. X starts a business on January 2023. On January 2023, by investing 8,50,000. By investing 8,50,000, which she has arranged as follows. Gift on December 27, 2022 from husband. On December 27, 2022 from husband, 2,50,000. Gift from grandfather of Mrs. X, 1,50,000. Gift from grandfather of Mrs. X, 1,50,000. Gift from Mrs. A on December 20, 2022, 2 lakhs. Gift from father of Mrs. X, 1 lakh. Gift from father of Mrs. X, 1 lakh. Gift from brother of Mrs. X, 1,10,000. Her own funds 40,000. The following information is taken from capital account by Mrs. X. In the books of the business. First column particular, second column debit, third column credit. Capital on January 20, 2023. Capital on January 20, 2023. Credit line 50.
Then profit for the year ended 31st March 2023. Profit for the year ended 31st March 2023. Credit la 2 lakhs. Then drawings up to 31st March 2023. Debit la 70,000. அதுக்கப்புறம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. பேலன்ஸ் as on 1/4/23 கிரெடிட்ல 9,80,000. 9,80,000 கிரெடிட்ல 9,80,000. அப்புறம் ஃப்ரெஷ் கேபிட்டல் under that which is given by X on April 10, 2023. Credit la 1 lakh. Upon profit for the year ended 31/3/24. Credit la 6 lakhs. Upon drawings for the year 23/24. Credit la 2,15,000. 2,15,000. அப்புறம் பேலன்ஸ் as on 1/4/24 ஒரு லைன் போட்டு அண்டர்லைன் பண்ணி பேலன்ஸ் as on 1/4/24 கிரெடிட்ல 14,65,000 கிரெடிட்ல. அப்புறம் ப்ராஃபிட் ஃபார் இயர் 24/25 கிரெடிட்ல 9 lakhs. டிராயிங்ஸ் ஃபார் இயர் 24/25 டெபிட்ல 3,70,000. அப்புறம் பேலன்ஸ் as on 1/4/25 கிரெடிட்ல 19,95,000. Find out the taxable amount in the hands of X for different assessment years. However, in the previous year 23/24, rupees 28,000 is not deductible, being 100% payment in cash. Other expenses are as per income tax law. Very interesting problem, important problem. Clubbing provisions இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். போன கேஸும் பார்த்தோம், சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் பத்தி பார்த்தோம், இதுவும் பார்த்தோம். இது என்னென்ன சொல்லிருக்கான்னு நான் அப்ப சொல்றேன். அசஸ்மெண்ட் இயருக்கு நீங்க டிட்டர்மின் பண்ணுவோம் இன்கம்னு கேட்டிருக்கான். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் இயர் 23/24 அசஸ்மெண்ட் இயர், 24/25 அசஸ்மெண்ட் இயர், 25/26 அசஸ்மெண்ட் இயர். இப்ப எப்படி பண்ணோம்? என்ன பேசிக் ரூல் என்ன சொன்னேன்? இம்பார்ட்டன்ட் கேபிட்டல் ப்ரோரேட்டாவும் எடுத்துக்கணும்னு சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் இயர்ல என்ன கேபிட்டல், உங்களுக்கு ஓன் கேபிட்டல் என்ன, உங்க பார்ட்னர் ஃபண்ட் பண்ணிருக்கிற ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபண்ட் பண்ணிருக்கிறது எவ்வளவு, அந்த ப்ரொபோர்ஷன் எல்லாம் கிளப் பண்ணணும்னு சொன்னேன். இப்போ லெட் அஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் திஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் 22/23 அசஸ்மெண்ட் இயர் 23/24. கேபிட்டல் ஆன் January 23 கொடுத்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் இயர் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சது என்ன? April 2023 தான். ஸோ அசஸ்மெண்ட் இயர் 23, ப்ரீவியஸ் இயர் 23/24, அசஸ்மெண்ட் இயர் 24/25. ஓகேவா? சரி, அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிருக்கான்னு பார்ப்போம். டிசம்பர் 27, 2022 டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு வந்திருக்கா உங்களுக்கு? January 20 கேபிட்டல் ஆன் January 20, 2023 8,50,000. இதுல வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஸ்பௌஸ் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காரு கிஃப்ட்? 22/23 ப்ரீவியஸ் இயர்ல டிசம்பர் 27 அன்னைக்கு ஹஸ்பண்ட் எவ்வளவு gift கொடுத்திருக்காரு பாருங்க. 2,50,000 gift. 2,50,000. அவங்களுக்கு அந்த வருஷம் இன்கம் என்ன ஃப்ரம் பிசினஸ்? இன்கம் ஃப்ரம் பிசினஸ் எவ்வளவு அந்த வருஷம்? ப்ராஃபிட் கொடுத்திருக்கான் பாருங்க.
சொல்லுங்க சார், சொல்லுங்க. வாங்க 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 வாங்க. ஆமா சார், ஆமா சார், ஆமா சார். வாங்க, தேங்க்யூ. அதுல ப்ராஃபிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். ப்ராஃபிட் 30 days மார்ச் 23 எவ்வளவு கொடுத்துருக்கான்? ப்ராஃபிட் 2 lakhs. வெரி சிம்பிள். டோட்டல் 8,50,000 தான் ஹஸ்பண்ட் கொடுத்துருக்க கிஃப்ட். அதுல 2,50,000 எடுத்துக்கணும்னு சொன்னேன். ஸோ கிளப்டு கிளப்பிங் இன்கம் டு பி கிளப்டு 2,50,000 by 8,50,000 into 2 lakhs. இதுதான் ப்ரோரேட்டா இன்கம் டு தி கிளப். நான் டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 8,50,000 அதுல ஹஸ்பண்ட் கொடுத்துருக்கிறது எவ்வளவு? பிகினிங் ஆஃப் தி இயர் தான் எடுத்துக்கணும். டியூரிங் தி இயர் எடுத்துக்கூடாது. பிகினிங் ஆஃப் தி இயர் 250 எவ்வளவு? 250 850 into 2 lakhs. Correct. So the amount to be clubbed for the assessment year 23-24 in the hands of husband is 58,824. அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் 9,80,000. அதேதான் 2,50,000 தான் ஹஸ்பண்டோட கிஃப்ட் கண்டினியூ ஆகுது. இன்கம் ஃப்ரம் பிசினஸ் அந்த வருஷத்துக்கு எவ்வளவு? 6 lakh plus miscellaneous 28. 628. 250 by 980 into 628. ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எவ்வளவு? 980. அதுல கொடுத்துருக்கிறது எவ்வளவு? அந்த வருஷம் இன்கம் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு? 628. So 250 by 980 into 628. You want to be clubbed. One lakh. Yeah. $1,60,000. Correct. அடுத்த வருஷம் கேபிட்டல் ஓப்பனிங் ஆகுது 1565. அந்த ஹஸ்பண்ட் கொடுத்து ஃபர்தரா அவ்வளவு கொடுத்துருக்காரு பாருங்க. கேபிட்டல் கிஃப்ட் கிவன் ரேட்ஸ் எவ்வளவு? ஃபர்தரா கேபிட்டல் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காரு ஹஸ்பண்ட்? அதுக்கு அடுத்த வருஷம் 1 lakh கொடுத்துருக்காரு. ஸோ 1 lakh ஆட் பண்ணுவோம். ஒன் லேக் ஆட் பண்ணுவோம். 1 lakh ஆட் பண்ணா 2,58,000 1 lakh கொடுத்துருக்காரு. 3,50,000. அந்த வருஷம் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு? 9 lakhs. So pro-rata 9 lakhs by 1465 into 3. Sorry, profit down 9 lakhs. 350 by 1965 into 9 lakhs. 350 by 1965 1465 into 900. இதுதான் இன்கம் டு பி கிளப்டு. என்னப்பா? 1465. இவங்களோட கேபிட்டல் 350 by 1465 into profit of 9 lakhs. $350 by 1465 into 9 lakhs. அதுதான் அந்த பிகினிங்ல என்ன இருக்கோ அதான் எடுத்துக்கணும். டியூரிங் இயர் தான் 200 கொடுத்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் கொடுத்தேன். ஓப்பனிங் டேட்ல என்ன இருக்கோ அதான் இருக்கும். ஓப்பனிங் டேட்ல 250 தான். டியூரிங் இயர் தான் 100 கொடுத்துருக்காங்க. 10 வருஷம் போயிருது. புரியுதா? ஒரு பாயிண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுத்தேன் பாருங்க. பிகினிங் ஆஃப் தி இயர்ல என்ன இருக்குங்கிறதா அர்த்தம். அந்த வருஷம் டியூரிங் டேட் கொடுத்தது அடுத்த வருஷத்துக்கு அர்த்தம். சரி என்னது? கரெக்ட். இதுதான் அமௌண்ட் டு பி கிளப்டு. புரியுதா? சோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள் இது. பிகினிங் ஆஃப் தி இயர் என்ன கேபிட்டல், அதுல கான்ட்ரிபியூட்டட் பை ஸ்பௌஸ் எவ்வளவு, இன்கம் எவ்வளவு, டியூரிங் தி இயர் கொடுத்தா அடுத்த வருஷம் தான் அர்த்தம். நீங்க ஓப்பனிங் டேட் என்ன தான் நான் ரூல் ஸ்டெப் கொடுத்துருக்கேன். படிக்கும் ஸ்டெப் கொடுத்து படிக்கும். அதை படிச்சாலே கிளியரா கொடுத்துருக்கேன். கேபிட்டல் அந்த ஓப்பனிங் டேட், அப்புறம் இன்ட்ரடியூஸ் அந்த அவுட் ஆஃப் கேபிட்டல் how much was given by spouse on the beginning date. So during the year கொடுத்தது அடுத்த வருஷத்துக்கு
டியூரிங் தி இயர் கொடுத்தது அடுத்த வருஷத்துக்கு போயிடும். புரியுதா இல்லையா? ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். போன செக்ஷன் இந்த செக்ஷன் ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Anyone has got any doubts? Then next step. இதுல வந்து ஸ்பௌசல் இன்கம் கிளப் பண்ணணும்னு சொல்லியாச்சு. பட் இந்த ஃபாலோயிங் கேசஸ் கிளப்பிங் will not apply. இதே கண்டினியூஷன், இதே செக்ஷன் கண்டினியூஷன். If assets are transferred, if assets are transferred before marriage, if assets are transferred before marriage, next, if assets are transferred for unpaid consideration, if assets are transferred for adequate consideration, these clubbing provisions will not apply. And if assets are transferred in connection with an agreement to develop, if assets are transferred in connection with an agreement to give a part, the clubbing provisions will not apply. Husband wife ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க. அதுக்கு ஹஸ்பண்ட் என்ன சொல்றாரு, நான் பணம் வாங்கி தரேன், என்னவோ பண்ணிக்க ஆள் விடுங்கிறாரு. அது மாதிரி அப்போ இந்த clubbing provisions அப்ளை ஆகாது. ஓகேயா? Agreement to leave a part. If on the date of accrual of income, transfer is on the date of accrual of income, transfer is not the spouse of transferor. Very interesting. என்ன அர்த்தம்? அதெல்லாம் அவங்க கொடுக்கும்போது ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபா தான் இருந்தாங்க. அவங்க பணத்தை வாங்கிட்டாங்க, அவங்க இப்ப பெரியாள் இருக்காங்க, டைவர்ஸ் வாங்கிட்டாங்க. சோ அந்த டேட் என்ன, நாட் ஸ்பௌஸ். அப்ப கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்ளை ஆகாது. Next, if property is acquired by pin money. Pin money என்ன? If property is acquired by spouse out of pin money. So இருக்கு. PNJ Naidu versus CIT. Pin provisions will not apply. என்ன அர்த்தம்? Pin money என்ன அர்த்தம்? Pin money ஏதாவது இருக்குன்னா இப்ப முன் மணி ஏதாவது இருக்கா? Pin money. What is pin money? Anyone? அப்பா யாருமே வாயை திறக்க மாட்டேங்கிறீங்க. நானே பேசிருந்தா எனக்கே போர் அடிக்கிறது, உங்களுக்கு போர் அடிக்காதா? உங்க வாயை அப்படியே வாயை திறக்க வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியலையே. பின் மணினா என்ன அர்த்தம்? பாக்கெட் மணி. குட். பாக்கெட் மணி given by husband to wife is called பின் மணி. அவங்க சாமர்த்தியமா அதை சேர்த்து சேர்த்து பெரிய பிசினஸே ஆரம்பிச்சாங்க. அப்ப கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்ளை ஆகாது. இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் will try to club everything. அதனால கேஸே போயிருக்குது இல்லை. இன்னைக்கு பாதி இஷ்யூ என்ன, தான் நல்ல லிட்டிகேஷன் பஞ்சாயத்துலாம் ஆரம்பிச்சு இருக்கு இன்னைக்கு. ஏன்னா அப்படி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு வரும். இன்னும் உருப்படி கிடையாது. எல்லாத்தையும் பஞ்சாயத்துலாம் வந்துட்டு இருக்கப்போ யாருக்கு பணமும் டைம் இருக்கு. லீகலா ஒரு இஷ்யூ எடுத்துன்னு போனா யூ நோ ஹவு மச் டைம் இட் டேக்ஸ். கரெக்ட். ஸோ இட்ஸ் பிகமிங் a mess. People are not doing things properly. The issues are plenty, plethora. And anyhow, that's a different issue. Okay. Case name வந்து RBNJ Naidu versus CIT. RBNJ Naidu. So யாரோ பேசல, அவரோட இதுல கிளப் பண்ணிட்டாங்க போல, ஒரு கேஸ் போட்டாரு அவர். நான் என் ஒய்ஃபுக்கு பின் பண்ணி கொடுத்தா அவங்க வீடு வாங்கினா அதை போய் எங்க இன்கம்ல போய் கிளப் பண்ணிருக்கீங்களா, என்னப்பா கேஸ் போட்டு ஜெயிச்சிட்டாரு. நேச்சுரல் இது. முன்னணியில போய் வீடு வாங்கினா எப்படி நீங்க கிளப் பண்ண முடியும்? வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். அந்த பஞ்சாயத்து தேவையில்லாத கேஸ் போட்டு, ஏன்னா டிபார்ட்மெண்ட்ல என்ன பண்ணுவாங்க, ஏதோ இஷ்யூ குறித்து கேஸை போட்டு அவங்க இது பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ இதுல இன்னொரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொன்னேன்,
Clubbing provisions will not apply. First point, இப்போ கடைசியா சொன்ன 5 பாயிண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன? Assets are transferred before marriage. நீங்க தான் நீங்க உங்களுடைய இன்கம் டாக்ஸ் எக்ஸ்பர்டைஸை காட்டணும். என்ன பண்ணோம்? மேரேஜுக்கு முன்னாடி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க. நீங்க என்ன ஒய்ஃபை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ மேரேஜுக்கு முன்னாடி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஒரே ரிஸ்க் தான் இருக்கு. அப்புறம் அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். இவங்க இருக்கு, அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. கதை சாத்தி வச்சு அதான் ஒரு 5 கோடி கொடுத்துட்டு கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்ளை ஆகுது. நான் இன்னைக்கு 5 கோடி கொடுத்துருவேன், நீ பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ண, அதுக்கு முன்னாடி பண்ணா கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்ளை ஆகாது சொல்லிட்டேன். ஹலோ, வெயிட் பண்ண வந்துடுறேன். ஸோ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி 5 கோடி கொடுத்துடுறேன், நீ பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடு, கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்ளை ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதவை மட்டும் சாத்தி வச்சு மேபி ரிசப்ஷன் அன்னைக்கு கொடுக்கலாம். வேண்டாம் முதல் நாள் மாப்பிள்ளை அன்னைக்கு 5 கோடி கொடுத்துட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் எஸ்கேப் ஆகலாம். என்ன புரியுதா? It looks like a joke, but that's reality, right? The clubbing provisions when you escape or not, do it before marriage. Then because before marriage she is not your wife, obviously, it being a father, the provisions on income tax and the alternatives would be controlled. Okay, so and Kutruan. Anyway, as far as the provision as of that is concerned, this is how it goes. All of you are clear? Anyone has got any doubts? So we have covered some good ground today. I hope you enjoyed it. Like all the provisions are very interesting provisions. Hope you are also clear. And next few sections I'll take it up the next class, and hopefully next class we can complete it. It's a small topic, so easy topic, and all provisions will detail explain பண்ணிருக்கேன். Go through பண்ணுங்க, problems எல்லாம் solve பண்ணி பாருங்க. நார்மலா ஒரு பிரச்சனை வரும் கிளப்பிங்ல, 5 marks weightage நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Tomorrow we will let you know what is the class, and other class schedule for the week will be broadly the same. Any change I'll let you know. Have a nice day. Bye.